ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಟಿವಿಕೆಎಸ್‌ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸುರಾ. ವೀಣಾ ಗಿರೀಶ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಡರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಝೂಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಝೂಮಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲಿನ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯೂ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಂದಿನಂತೆ ನಾವು ಟಿವಿಕೆಎಸ್ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಡಿಗೆ, ಟ್ರೈವಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಟ್ರೈವಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಚಂದದ ಹಾಡಿಗೆ.
2020 ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದಿರುವಂತಹ ವರ್ಷ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾವಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ಟಿವಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉಗಾದಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಲು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಗಬಹುದು. ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಅದು ಜಾನ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಾಸ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು. ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ. ಬನ್ನಿ, ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಶುರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. The group discussion has been made available for informational and educational purposes only. TVKS, our panelists do not make any representation or warranties with respect to the accuracy, applicability, fitness, or completeness of the medical content presented in this program. TVKS does not warrant the performance, effectiveness, or applicability of any medicines discussed here. The discussion is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have heard in this discussion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ವೀಣಾ ಗಿರೀಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಈ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ನಾಡ್ಗೀರ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ನಾಡ್ಗೀರ್ ಅವರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿ ನಂತರ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರೈಸಿದರು. ನಂತರ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೇವಾರ್ಕ್ ಬೆತ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ನೇವಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಅವರು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಸಟರ್ ಟ್ರೇಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಅವರು ಸ್ಯಾನ್ ರೋಮನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಕೂಡ ಮತ್ತು 2 ಸುಂದರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರು. ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ JSS ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 2001ರಲ್ಲಿ USA ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬೇ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮೊಡೆಸ್ಟೋಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು UC ಡೇವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ನಿವಾಸಿ.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಟಿವಿಕೆಎಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಯಶಃ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ RN ಸೌಮ್ಯ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಸೌಮ್ಯ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ USA ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮೊರಾಗಾ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಹಾಗೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಎಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಟರನ್ಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಟ್ ಪಾಲೋ ಆಲ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾಗಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ VA ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇರ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಟಾಲಜಿ, ಆಂಕಾಲಜಿ, ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಕೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಹೆಮಟಾಲಜಿ, ಆಂಕಾಲಜಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯರಿಂದನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ತನ್ನ ಪತಿ ರಾಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾನ್ ರೋಮೋನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಡಬ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌಮ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿದ್ವು. ಸುಮಾರು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ TVKS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರೇ, ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಿರೇ? ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋವಿಡ್ 2019 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು COVID-19 ಅಂತ. ಸೊ COVID-19 ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು 1965 ಕಂಡಿಡ್ದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ವೈರಸ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹರಡಿದ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಇದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಒಂಥರ ಪುಕ್ಕಗಳು ತರ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ರೌನ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗ್ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2011-12 ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿನ್ಸೇಷನಲ್ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್. ಆವಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇದು.
ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ನೋ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ವಿ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಇದು COVID-19 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವುಹಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯುನೀಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸು, ಫಿಶು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾರೋ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ 2 ಆರ್ SARS-CoV-2 ನಾವೀಗ COVID-19 ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಬಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 ಅಂಟಿಲ್ ಡೇ 14 ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ 97% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್. But it can also happen even after day 14 in some cases too. So next, ಇದು ಹೇಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಮಸಲ್ ಪೇನು, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ, ಬೇದಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯುನೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಟೇಸ್ಟು ಹೋಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಯುನೀಕ್ ಇದರಲ್ಲೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಟೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್, ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಲ್ನೆಸ್ನವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ 94%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿವಿಯರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ದಲೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಅಂತ ಕೆಲವು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟು, ಲಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನಗಳು ಬಂದಾಗ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಇರೋಂಥವ್ರು, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು, ಕೆಲವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ಕೆಲವು ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ವೈ ಓನ್ಲಿ COVID-19 ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಒನ್, ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ದಾಗ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವೈರಸ್ಸು ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದೋಸ್ ಲಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನೀವು ಎಡಗಡೆ ಇರೋದು ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್, ಅದು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಹೆಡೇಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ತಲೆನೋವು, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟು, ಆಮೇಲೆ ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗು, ಇಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫೀವರು, ಫೆಟೀಗು, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ PCR ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು PCR ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆವರಲ್ ಡೇಸ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ COVID-19 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ನೀವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೇ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಆದರೆ ವೈರಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ COVID-19 ಇಂದ. ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಗಾಟನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಮ್ಮು, ಕಾಫಿಂಗು, ಸ್ನೀಸಿಂಗು ಇಂಥ ಮೋಡಿಂದ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ದ್ನಲ್ಲ, ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಂದನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಳೋದು, ದೆನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳೋದು,
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ದಂಥದ್ದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಟ್ a better you have a better chance. Now ಈಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಫಿಯರಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್. ವೆನ್ ಯು ಟೆನ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಫ್ಲೂ ಕಿಲ್ಸ್ 0.1% to 0.2%. ಅದೇ ಈ COVID-19 10%, ಅಂದ್ರೆ 10 ಪಟ್ಟು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಬೋಲಾ 34% 50% ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇವನ್ ದೋ ಅದು ಡೆಡ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಆಸ್ ಆಫ್ January 2nd, 2.3 million people confirmed cases in California. ಅಂದ್ರೆ 26,000 ಪ್ಲಸ್ ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ more people are dying every day in California, close to about 400 to 500 people ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು we tend to worry about it so much. These are latest data ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ. 2.3 million ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2.3 million, 26,000 ಟೋಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲೇ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 386 ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, 12.6%. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಟೆನ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಯು ಟೆನ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಡ್. ಸೊ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ 8,500 ICU ಬೆಡ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1,335 ICU ಬೆಡ್ಗಳಿದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಕೆಲವು ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಡ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಡ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ it is a question of whether you are going to get a bed or not. That will tend to help you with your survival. Contra Costa County, the one thing that ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದಂದ್ರೆ ಕೌಂಟಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 100,000 ಜನಕ್ಕೆ 43.5 ಜನ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟಾ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲೇ. ಅಲಮೇಡಾ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೇ ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಂಜಲಸ್ ಕೌಂಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಯಾನ್ ಬರ್ನಡಿನೋ ಕೌಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಸದರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ 44-45 ದಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು 130 to 150 per 100,000 people. So almost 3 times the number of people are becoming positive. So that is what we tend to look at. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ICU ಬೆಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 0% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈಗ ಇದು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೆನ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಲೆಟಿನೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್, ಹಿಸ್ಪ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮೋರ್. Next comes white people, then comes Asian, and now Asian population alle lump agirtive. So those are the things that you have to keep an eye on. Affects equal opportunity. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆದರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. More men die than females. So that is something to keep in mind. Ages. Illi, when you tend to look at it,
ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ 18 to 49, ಆದರೆ ಸಾಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ 65 ಮೇಲೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಯಂಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್. ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯಾಕಪ್ಪ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೆನ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ 18, ಅದೇ ನೀವು ಜರ್ಮನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40. ಯಂಗರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಮೈಲ್ಡರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತವಲ್ಲ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಮೀಸಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಡಯರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ their body is a lot more able to withstand these things compared to the Western countries. Same thing with Taiwan, Japan, China, Singapore, better. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ they have been able to contain it better control measures ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಟ್ ಆಗೋದು, ಸೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋದು, ವುಹಾನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್. ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇಕ್ಕಿಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ the other thing that they have done is better tracking. They've used GPS data, CCTVs, credit card data, track ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and they have been able to contain it better compared to USA and Europe. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ನಾಟ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. That is the biggest drawback that I tend to see compared to what Korea and or other countries have done. Contact tracing sariyagi madilla. If you tend to do contact tracing well, we will be able to contain this even faster. If you ಅಂದ್ರೆ 100% ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ 24 ತಾಸೊಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಸ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೆನ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, it is less than 30% that we have done. So we are not able to contain this. So this is what is in a nutshell idu disease ಬಗ್ಗೆ. Back to you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ನಾಡಿಗರ್ ಮೂಲಕ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟೈಪ್ಗಳು, ಅದರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು, ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಉದಯ್ ಅವರೇ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಿಂದನೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್, ಆ ಥರ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನು ಆ ಥರ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅದು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಂಬರ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದರೆ ಯು ಡಯಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಥರದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ
ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಅದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈಗ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೀಸ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು 9 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ, ತಗೋಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ? ಯಾರು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಇನ್ ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ. So COVID vaccine ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು actually it's definitely saving lives and it will save lives. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಸರ್ ಬಯೋನ್ಟೆಕ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿ, ಫೈಸರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಡರ್ನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು. ಎರಡೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗೆ FDA ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ mRNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ RNA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಇದು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಥರ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು RNAನ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವೈರಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೈರಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ವೈರಸ್ಸೇ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 to 4 weeks. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಫರ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ mRNA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈರಸ್. ಸೊ ಅದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇವೆರಡನ್ನು ಬೇಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ 2005 ಸೊ ಸಾರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆಗಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ 75 years and older, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. So the plan is with these vaccinations to cover within end of the January. So CDC has required that each state draft plan for distributing and administering vaccines to these population as mentioned in the chart. ನಾನು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸ್, 1A, 1B, 1C, 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1A ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 21 million, 3 million, ಟೋಟಲ್ 24 million ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ 1A ಆ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ 1B ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏಜ್ 75 and older, and also that is actually around 19 million population ಇದೆ. And then also it should cover frontline essential workers in the following fields, ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸು, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಂತೂ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತೂ ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1C ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏಜ್ 65 to 74 ಇಯರ್ಸ್, ಅವರು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 28 ಮಿಲಿಯನ್. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏಜ್ 16 to 64 ಇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ 2 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏಜ್ 16 to 64, ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 86 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈಸರ್ ಬಯೋನ್ಟೆಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಡಿ ಡನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 16 ವರ್ಷದಿಂದ 85 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50% ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಫಿಕಸಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್. ಆಮೇಲೆ 95% ಎಫಿಕಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ COVID-19 ಇದರ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 7 days ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಯಾರಿಗಾರು ಬಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ದರ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮೂರು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಗಲೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. So this was effect assessed after analysis of 170 confirmed COVID-19 cases. So ಆಮೇಲೆ 8 in the vaccine group and 162 in placebo group. ಸೊ ಪ್ಲಸಿಬೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೇಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ 162 people actually they got it in the placebo ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. So this was done actually around 36,000 population. Yeah? ಆಮೇಲೆ participants they are all between 16 ಮತ್ತೆ and older. ಆಮೇಲೆ 9 of the 10 severe cases that occurred during the study, sorry that's the severe cases actually. ಅದನ್ನ 9 ಕೇಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಲಸಿಬೋ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಡರ್ನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ mRNA. So this was the first vaccine actually in fact produced for SARS-CoV. It was developed and administered to human within 2 months of publication of the SARS-CoV-2 genomic sequence. ಅದು genomic sequence ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣನೇ, because they already had a technology. So within 2 months already they had injected to one person. So that was amazing technology. ಆಮೇಲೆ utilizes mRNA delivered in a lipid nanoparticle to express the full length spike protein. So ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. So lipid they used nanoparticle to express that full length. It has to be covered in the lipid protein nanoparticle. ಸೊ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ mRNA ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಪಿಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಇನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಔಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದ RNA. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್. So according to FDA briefing document described phase 2 study results, mRNA was actually 95% in preventing symptomatic COVID-19. That was actually after 14 days following the second dose. That's the difference between Pfizer ಮತ್ತೆ ಇದು Moderna. 14 days ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ Moderna ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, and also but 7 days after Pfizer. So Moderna vaccine actually it was done 196 positive COVID-19 cases. It's a 11 vaccine group ali, 185 in placebo group. Among nearly 30,000 study participants, that were all age more than 18. So 30 COVID cases were severe, but all were occurred in the placebo group ali. So among approximately 2,000 participants that received the first dose of the vaccine or placebo, 80% efficacy.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 1 ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕ ನಮಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ತಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆರ್ ಸೀನ್ 80% ಎಫಿಕಸಿ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 28 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲಿಂದನೇ ಅಷ್ಟು ಜನ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಬಟ್ lot of people actually got absconded. Actually, they couldn't ಆಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಸೊ ಫೈಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 2 doses. ಇಟ್ಸ್ ಬೋತ್ IM ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರು. ಒಂದು 0.3 ml ಫೈಸರು, 0.5 ml ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಡರ್ನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು. ಸೊ ಫೈಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿವನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 weeks ಅಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಮೊಡರ್ನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ 30 days ಅಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಏನು ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು. ಸೊ ಓಕೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ 50%. ಸೊ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ಟು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಎಟ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75 to 85% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6% ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಂಡಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 55. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, 55 ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ 55 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡೇ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 to 3. ಮೀಡಿಯನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ 1 day. ಆಮೇಲೆ ಫೆಟಿಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡೇಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಸೈಟ್ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್. ಅದು ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಸಲ್ ಪೇನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್. ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು 16% ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಮ್ ಫೀವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 1 out of every 6 people who got the vaccination, they had developed fever. More than 55 ಇರೋರು, they had more than second dose ಆದ ತಕ್ಷಣ they had a low grade fever. Less than 55 ಇರೋರು actually they had a 6.4% of 101 degree fever. So precautions ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ mRNA vaccines are available under EUA because it's all released in emergency authorization ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ it's not a licensed vaccine. But SARS-CoV-2 infection might still occur in another thing is, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಇದು, am I completely immune ಅಂತ? No, there are possibility that actually still you can get. But the good thing is actually mortality ಇರಲ್ಲ. Mortality ಅಂದರೆ people doesn't die. So you will still survive even. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ವರ್ಷ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But compared to vaccine people, after 2 doses, actually they've gotten more antibodies. So they had more vaccine. So that means it's a more protection, and also it lasted longer than ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ after 4-5 months disease ಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ, if you measure their antibodies, ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. But lot of people still, even after someone first initially ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ they had antibodies, ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೌ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ರೀಚ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಮೈಟ್ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನೋನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ SARS-CoV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, 6 feet ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ.
ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಂಡಿಕೇಶನ್ಸು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಎನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ ಥೆರಪಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಂಡಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಾಗ ಸಿವಿಯರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಿಕಾಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಓಕೆ ಯು ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ UK ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಇನ್ US ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅನಫಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ 15 minutes ಫ್ರಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀಪಲ್, you just keep them for 30 minutes, watch, make sure that actually that you're not going to get severe reaction. So vaccine should be administered in a setting where immediate allergic reactions should they occur, can be appropriately managed. So that's why, or if someone who has already allergic reactions, so please carry their EpiPens when it is So okay, I talked about 2 mRNA vaccines, but I'm not going to talk about because these are the 3 vaccines that's up in the slides. So those are called actually one Novavax, it's actually no recombinant protein non-operable vaccine ido. So ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನಿಕಾ ಅಂಡ್ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, mRNA ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ವೈರಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು that will not cause the disease, but that will just help to make protein. So ade important tane, protein ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ದಟ್ಸ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟಾಪ್ 1 ನೋವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ 1 ಡೋಸ್ ಸಾಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡೋನೋ ವೈರಸ್ 26 ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದು ವೈರಸ್, ಆಕ್ಚುಲ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ they're evaluating for only 1 dose. But I'm not sure when that's going to be approved. Actually, that's in the stage 3 trial. So, but reaction ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು that is actually 1%, is less than 1% severe reaction ಅದರಲ್ಲಿ. Okay, so some questions were based on actually what do we do for children anta. So vaccine licensure will only include children once the safety and immunogenicity of the vaccine has been studied in them. So that's not done because because if you look at my previous slides, actually ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it's all done, studies were done actually 16 and above, because nobody will take some actions immediately on the children. But the good thing is actually still they're not getting the severe disease. So some such studies are underway in older children and are planned in younger children eventually as we go forward. So COVID-19 is generally less severe in children, as I said actually earlier, but some compelling reasons for vaccine studies in the children, ಏನಕ್ಕೆ important to why we have to do actually in the children also, because some kids had multi-system inflammatory syndrome. Dr. Nandish ಹೇಳ್ದಂಗೆ severe system involvement, including lungs ಮತ್ತೆ joints, ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. And risk of severe disease with the underlying medical condition. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜನ there will be some diabetes ಇರೋರು, ಅಥವಾ rheumatological diseases ಇರೋರು, ಅಥವಾ birth defect ಇರೋರು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ they had a severe disease, even COVID that caused even death in them also. So ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು we have to make vaccine. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ they're working on it. So general desire to prevent COVID-19 from children ಆ ಥರ. So what do we, this is actually, just want to put it out there because a lot of people will hesitate, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಮಗುಗೆ ಇನ್ನು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ, so that's why I wanted to say this. So vaccine studies are also planned in a pregnant woman. So, but this was done with the data safety monitoring boards that include obstetricians and experience in the vaccine studies. So ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ include ಮಾಡಿಕೊಂಡು they are still conducting more studies. Since ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ
ದ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೆಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಗ್ರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ದೇ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಫೀಟಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ. ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ವಾಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ NPR ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ವಾಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಡಿಂಗ್ in a baby. So she was ready, she came forward actually, she was one of the participating actually in the Pfizer study. So I ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು actually, because she came forward, she is a physician. So that's how it's important actually, you know. But ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, even she got the vaccine, no problem. So ಹಂಗಂತ ಆಗ್ಲೇ they have already approved for lactating women. So herd immunity, I think Dr. ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I just wanted to, I believe, but ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಮ್ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೋದು ಹೊರತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಿ ಹಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಹಗ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಸೊ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಡಿಸೀಸ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಸೀಸ್, ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ said we needed 60 to 70% jana irbeku anta, but recently as we go forward actually, but now they're saying actually it should be 70 to 80% anta, andre 70 to 80% plus actually percent of people should have antibodies. So that means actually at least we need to get vaccine for 60%. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರು ನಂದೀಶ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಗೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ 60% ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ disease will go down very quickly. So basically it becomes like a flu eventually. So ಏನಪ್ಪಾ, just final words actually I want to say about counseling about vaccine. Okay, so it is not a live vaccine. As I said, actually no one is going to inject a virus, does not contain a whole virus, and does not enter nucleus of the cell. ಯಾರಪ್ಪ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು DNA-ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ DNA ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಯಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, it is also degraded quickly by the normal cellular process. That's why you give the second dose to give more to produce more RNA or protein. So it does not use any fetal cells during the development or production. Amale definitely does not contain GPS or any microchip so that some people are tracking you. So it's all fake news, definitely, please. So each vaccine series should be completed with the same vaccine. That was actually someone, iga yararo Pfizer tagondidre vaccine, please go ahead and take the Pfizer vaccine for the second dose. I don't want you to take actually the Moderna. Amale other non-COVID-19 vaccines should not be administered within the 14 days anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ please do not take the COVID vaccine ಅಂತ. So thank you so much. That's my, I think US death cases ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶು. So I wanted to share a quick ಇದು ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಬೌಟ್ how mRNA actually, just 2 minutes. Is time idea present ಮಾಡಕ್ಕೆ? If you don't mind, can we get back to that at the end of the questions? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay. Let's try to answer them if possible. Thank you. No worries. Yeah. ಉದಯ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಟು ಸೌಮ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಟು ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟ್ರೂಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಹೇಗಾಯ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಹೌ ವರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sure. Thank you, Dr. Uday and Dr. Nandish. Tumba ella neeve cover ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Just wanted to share my experience being a healthcare worker. As you all know, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ bombarded ಆಗೋಗಿದೆ. Our census are over the roof. Healthcare workers ಈಗ March ಇಂದ double shifts, triple shifts. It's really, really hard. So one thing we all ask public is to mask up, hand wash, please stay home, no to parties. So namdu iga one doctorge 10 to 15 phone calls barad every day. Now it's almost tripled, 3 times, 30 phone calls barta ide. So the rush is so much. So non-urgent messages takes 2 to 3 days to answer. So basically, if phone call you don't get back from doctors or healthcare workers, you just have to know we prioritize. We want to make sure first phone call goes to the people who are really in need. ಅದೊಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ VLE ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಫೈಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ. And it's not mandatory so far, it's a choice. So namdu 6,000 people iddivi nam hospital alli. 3,000 people already got the vaccination, and within the period of 2 weeks. So nange FDA approved December 11th. I got the injection on the 18th. So it's been 2 weeks now. First day solpa arm soreness ittu. Then it went away. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 days ಆದ್ಮೇಲೆ then I got some leg pain, muscle pain ತರ. Then it went away after a day. So no major reaction. So when you go, when time comes, when you get the injection, everybody gets a card ತರ. ಈ ತರ card ಬರುತ್ತೆ. They write down what is the lot number, where did you get it, and what is the name of the medication anta. That is like you have to save it and you have to take it for the next one. So Pfizer is day 1 and day 21, and Moderna is day 1 and day 30. And also vaccination monitoring record anta ಒಂದು paper ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. day 1 ಏನಾಯ್ತು, day 2 ಏನಾಯ್ತು. So they monitor very well with the side effects. Amele with the vaccination, a lot of planning goes into it. So, but you have a choice to say yes or no until you are on the seat to take the medicine. But the pharmacist mix it. It's good for 6 hours. So a lot of departments are working hand in hand to get everybody the injections. So just I don't know, it's a fluid information right now, but by the time general public gets it, it's another 3-4 months. So different information will be there. But so far, that's the thing. I think I'm done here. Back to you, Veena. Thank you, Soumya. Thank you for sharing your vaccination information. You are really, truly, our hero. ಈ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ TVK ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಝೂಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌಮ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್? ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು mRNA ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ protein spikes build ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ. So whenever you get exposed to a COVID positive person, your body is ready with those spikes. So this is not like a regular flu shot where part of flu is injected. So that's one of the misconception. Everybody thinks if I get a vaccination, I will get COVID. So that's a misconception. Anything else you want to add, Dr. Uday and Dr. Nandish? One thing I will tell you is that in any vaccination that you tend to get, the idea is to build your defenses. So consider yourself as somebody inside a fort. Think about old times, the kings and queens. If you are inside the fort and an enemy is coming to attack you, you have to have defenses. The question is, how do you build those defenses, right? So what we need to figure out is how to train your soldiers and build and have enough soldiers to defeat the enemy. That is the basic thing that we have to do. So in mRNA vaccines, the idea is you have to attack the enemy in a way, or make sure that the enemy is not able to attack you. So you build enough defenses. How you build defenses is by building spike proteins. The spike proteins are the ones that the vaccine is going to give you so that your enemy is not going to attack. That is as simple as that. There is no infusion of any genetic material into your cell that is going to cause you problems. Nandish, that was an excellent analogy for the. I have never heard it before. So next question is for Uday. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ when it comes to administering the vaccine? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಟು ಎವರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥವ್ರು ಕೊಡಿ ಇಂತಿಂಥವ್ರು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಲೆಟ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು 1A 1B ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಯಾಕಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ನಿಫ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹಂಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೀಶ್. ಉದಯ್ ಅವರೇ, ನಂದೀಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಂದ. Why are we seeing more cases in US than countries like India and China? Is there anything different in people's diet, genes, or that makes them susceptible to virus or not? I think I covered it a little bit. So to be honest with you, as far as India is concerned, if you tend to look at some of the articles, they really don't have a concrete idea as to why. They are coming up with ideas about it. But bottom line, what they tend to see is that Africa ಮತ್ತೆ India, ಇವೆರಡು ಜಾಗದಲ್ಲೂ diseases are more. You have other diseases that are more. And people are having a lot more immunity compared to the Western population.
if you can just look at your own life when you tend to look at it. Look at how you lived in India compared to how you are living here. In India, you tend to walk a lot more. You tend to get your hands dirty. You tend to get sick more often. So you build your immunity. Again, the same analogy. If you don't have the immunity, you're not going to fight anything. The same thing when you come here. You are more isolated. You take the car to the next door down. You go to the grocery store by driving. There you walk, or you carry things and you go some other way. So you get exposed to a lot of people. So there's another thing that people tend to also say is that people get colds quite often in India. Cold is also a virus. So there can be some cross reagenicity. Andre, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೆನ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಜಪಾನ್, you tend to look at Korea, if you tend to look at China, they managed it a lot better than what Europe and USA did. They were able to track, trace, contain more effectively than what we were able to do it here. So these are some of the things that we tend to see at this point, but going forward, we'll see more and more studies coming out. Thank you, Dr. Nandesh. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಂದೀಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಜೆಂಡರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರಮ್ ರವಿರಾಜ್ ಪಂಗಲ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್? ಮೀನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಡು ಯು ಸಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೆವಲೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ? That's a good question. They've done a couple of studies. ಒಂದು ಕ್ಯಾನಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುರೋಪ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ couple of journals. They say O blood group ಇರೋರಿಗೆ comparatively they have a better protection compared to the rest of the groups. The good thing is, at least in the US, what they see is 70% are O positive. That is what they tend to see. So why that is giving more protection, they don't have any idea. But it is anecdotal evidence that they tend to see. They started noticing that people who have O blood group are having, you're not seeing so much of COVID positive patients compared to the rest of the blood group. So that is how they seem to correlate. Over the years, we'll see more and more data coming in. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆವಲೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಓ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಓ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? Compared to O blood groups, when you tend to look at it, if you have 10 people, you probably see about 3% or more of O being positive for COVID. The rest is all the other blood groups. That is what they tend to see. But it is still early data. That is what the key thing. Anganbuttu O blood group navರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. You will definitely get COVID. So please, it is just that you have a less risk compared to the other blood groups. Ashte. That is the only key thing that you should know. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೀಪಾ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಡಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಫೈಸರ್ ಆರ್ ಮಾಡರ್ನಾ ಕವರ್ ದ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಂಟ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ? Yes, a very, very, very good question. So the studies has shown the new variant C.117 anta helbittu, that is actually only thing is that variant. I want to tell you about actually that variant. So I think people are getting more annoyed or maybe more scared of that variant. Yenike andre one andre that is actually spreading very quickly than the previous variant. But that is not causing severe disease. That's one thing. That's a good news. But
It's spreading faster, that's for sure. But the vaccine that actually they've already done, they've found out because it's a spike protein ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, so that's already, it's covering, it's going to attack. But Dr. Nandish ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ actually these vaccines it's going to make so many antibodies. It will all be ready. So by the time virus enters into the body, so that's going to attack very quickly. So it's not going to let people have severe symptoms. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಈವನ್ ವೇರಿಯಂಟ್. Yeah, let me just add something on that one. The key thing is that viruses by themselves, how they survive is by mutating. So does not mean just because a virus mutates, each and every mutation is going to be very severe. It can also mutate to a strain where it gets very weak. So therefore, mutation is not something to be afraid of. It is just why this one is in the news is because it spread so fast. That is it. Not because of any other reason. If you tend to look at what has happened over the series, this is just one of the many mutations that has happened. So a lot of them still are and still unidentified. Yes. So you should be prepared for more mutations to happen. Doesn't mean that everything is scary. Thank you. So ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರಿಂದ. This is somewhat counterintuitive and can be answered in multiple ways, but let's give it a try. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, why doctors are made as guinea pig by making them take the medicine first? Is it not risky? ನಾನೇ ಹೇಳ ನಂದೀಶ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಹೇಳಿ, I'll add in a couple of ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬರೀ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಓಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 100 ಜನದಲ್ಲಿ, ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಗೊಂಬೋಣ ಅಂತ. Because this is all based on the large study group. You know, they've used, if you look at actually what I presented, they used 30,000 ginta 40,000 people tanka use madidare, and they've used all kind of age group, they've used all kind of race, ellarnu use madidare. So adrinda this is all is proven, because we always tell everybody as a physician we have to practice evidence based anta. So if there is no evidence, then why I would practice as a physician? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ they're growing bacteria, and this particular bacteria, because we let them grow in the culture media, so avaga, so we know what antibiotics is going to work on that particular bacteria. So adana study ಮಾಡಿ release ಮಾಡಿ, then we know it is going to help. So that's why we are using that antibiotics. Same way, this is also is evidence based. So only thing is actually definitely now physicians actually we are coming forward because we know, because we have to use the evidence. There is evidence that I want to use it, but we are the only one, and also we are in the frontliners. Because ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ನಾವು we have to see 30-40 cases of COVID. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, if you look at actually, because I'm taking risk every day, but obviously good thing is actually I'm provided with all the PPEs, but we struggled initially, but not now. But so if we covered and we are protected, and we can treat other people who are also doing. Yeah. So adding to what Uday says, I echo everything. One thing that you should understand is that the mRNA technology was initially discovered in 1975. That is almost close to about, I don't know, make a guess, whatever, 40-50 years ago. So when it was discovered there, the idea was how to get it where it can become an effective vaccine. Over the period of years, they have perfected it. And once they have perfected it as early as 2007, 2008, then the idea was, how do you deliver it into the cells? That was the one that was the biggest issue. In 2018 is when they actually figured out that they can successfully
deliver it to the cells, inside the cells, and make sure that it can create an effective soldier mechanism to protect your body. So 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. This is the time where, since perfection, that they can deliver an effective vaccine. So don't think that this is something that they conjured over the last few months and they figured out something and then they're experimenting on you. So having said that, when we know the history of it and we have seen the evidence, like Uday or Heldange, we have seen the evidence of it. And the other thing that is going to be there, me as a primary care physician, I'm going to, if I have to tell my patient, you need to get this vaccine, the next question I'm sure all of y'all are also going to ask is, Doctor, ನೀವ್ ತಗೊಂಡ್ರ vaccine na ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. So if I cannot say that I have not taken the vaccine, then, how am I going to give you the confidence to take the vaccine? So these are some of the things that we tend to keep in mind. The science is solid, the delivery is solid, and we are confident about how it is going to work. I want to add something. So on every year, the flu vaccine we take, it's only 50 to 60%, and we all take it. This one, 94% is never heard of, and that gave me confidence. And for me, I felt like I made a history by taking it, because we do work with COVID patients, and if one of us falls sick, there is no replacement, and it is very, very hard for the hospitals. Very well said, Soumya. Thank you for sharing that, Soumya. Thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಮಧು ಪೈ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್, ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ದೇ ಲೈಕ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಎಗ್ಸ್, ಬಟ್ mRNA ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ. ಎನಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ RNA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟ್ಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ RNA ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾನಲ್ ಥರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, RNAನ ದೇ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಟಿ ಟಿಶ್ಯೂದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದು ಹೋದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್, what they're thinking now, actually it's not for sure, 100% sure. So they're thinking either the cover they use to protect the RNA, adrinda ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, or the RNA itself. Actually some people are allergic anta. ಆಮೇಲೆ some people might be also, they actually preservatives ಅಂತ. So I was listening to another radio show, actually, what one of the physicians actually said. I just wanted to use this, actually, everybody wants to know, because I don't want people to get scared, allergic reaction ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. Simple example. So patient is, a kid has an appointment with the pediatrician and they're waiting, right? So, and the doctor is actually, usually that doctor pediatrician is actually, on time every time. On that particular day, so that physician was running late. So, and that kid was supposed to get a vaccination, regular vaccination, right? So it got delayed by 15 minutes. So 15 minutes a time agli anbittu, but by the time actually, then doctor came out to call the patient, and patient was having seizure activity. So that was before the vaccine, but kid was supposed to have vaccine. What if patient had that appointment and had a vaccine and then developed a seizure activity, right? So that means they would have blamed it on the vaccine. So that's why a lot of side effects, actually what they found, even with these vaccines, these side effects, it may be from the vaccine itself, or they would have gotten some of the side effects, either way. So adike these side effects, so definitely it's actually not what we go, look forward. Yeah.
Yeah, the amount of side effects that you tend to see is so mild that you tend to see. Yes, there has been certain cases of what we call as transient Bell's palsy ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್. ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಟೆನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಫ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕೈ ನೋವು, ಜ್ವರ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನು, ಅವು ಇವು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ protection. It is your body's way of trying to generate a factory of soldiers to protect you. There has to be some cost, but the cost is minimal to you and it is temporary. Thank you, Nandish ಅವರೇ. ಸೊ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೋತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈನ್, ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. Sure. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಂದ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೈಲ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಟರ್ನ್, ಐ ಮೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. So while we are in line, is there a way by which we can take something in order to minimize our chances of getting hit by the COVID? So, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ ನಂದೀಶ್? Yeah. So, so I know ಏನು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ complications that you go through the disease. So then some of them, and most of them actually are due to comorbidities. People are dying if they're really obese, and if they have diabetes, and if they have CKD, and if they have a heart disease, and if they have high blood pressure, or if someone is already immune suppressed. So antavrella, they are dying really fast. So we have to look forward. Actually, how do we control? How do we prevent those kind of things rather than, how is there any alternative medicine? Alternate medicine tolodrinda, there is no way that they can have antibodies to this disease. So there is no way body can fight that virus. So, but there are some researchers out there. So maybe using vitamin C, zinc tolodrinda, vitamin D. But this is only done actually when the patients who already have a COVID infection, but no one has shown anything actually that's going to prevent you from having it, right? So only prevention that can occur is actually by washing your hands, 6 feet distance, and not having COVID parties. So that's my explanation. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯ್. ನೀವು ಅದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yeah, there is no other alternative medicine available for you preventing it. What you can do is do things to boost your immunity so that you will have some kind of resistance. And of course, ಉದಯ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗು, ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, these are things that you have to do. That's the only way you can have some amount of protection. But the end result has to be herd immunity. There are only 2 ways out of this pandemic. Either you get the disease and get the antibodies, or you get the vaccine and you get the antibodies. There is no other way out of this. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫರು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಂಗೆ ಫೈಸರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ ಬೇಕು, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಏನಾದ್ರು ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? I think so far we only have Pfizer and Moderna. Hospitals are choosing for you. You do not have a choice. Namdu one system hospitals have November indane planning ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. So they have big freezers and ready for Pfizer.
So going forward, our hospital is only giving Pfizer. So you take number one Pfizer, you take the next one also Pfizer. And then if hospitals are going for Moderna, I don't think so patients has a choice. You have to take what they offer. This is a government hospital. I don't know about private sector. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕಪಲ್ ಮೋರ್ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು cross the bridge when it comes to that at that point. And at that time you may have a choice. The underlying word is may. So but once you start one vaccine, please finish the same vaccine. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೊಡರ್ನಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ RNA, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಸರ್. ಸೊ ಫೈಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ -80 degrees ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವಾಯಲ್, so you can leave it outside in the fridge for 5 days, 4 to 5 days maximum. ಆಮೇಲೆ one vial ಅಲ್ಲಿ you have maximum 6 doses ಮಾಡ್ಬೋದು, because it's a 0.3 ml. ಸೊ ಅದರಿಂದ, so if you open it, then you have to finish off for 5 people ಅಷ್ಟೇ, 5 to 6 people. ಬಟ್ ಮೊಡರ್ನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, it also you can leave it in the fridge, regular the fridge ಅಲ್ಲಿ, so you can the freezer ಅಲ್ಲಿ, so you can leave it for 30 days. So 30 days ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. So that means actually, so most likely, because those are the ones actually going to be used, people, that's going to be easy for someone to store it in the, ಈಗ Walgreens ಆಗಲಿ, CVS ಆಗಲಿ, pharmacy ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ, so they look into that kind of easy method, because not everybody is going to buy a freezer that it's so expensive. So ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ those are the things actually they look into when it goes out for the public. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ವಸಂತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನ್ mRNA ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಜೆನ್ಸನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ US ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yeah, so definitely that's all in the pipeline. UK has already allowed AstraZeneca approve ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, so they're going to start using it. So US ಅಲ್ಲಿ definitely these two are the major ones, but FDA is actually very strict. So that's one thing we have to trust FDA. So in that way, so they'll have to review these studies, even though the mRNA 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, because not like okay, ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲ, because there's multiple panel that actually they have to go through these. So ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ, so then release it. But it might take another month or so. So definitely will be more vaccines available out there. Thank you. So next question, Girish Kota ಅವರಿಂದ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, how long does antibody from these vaccines last in our body? ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ should these vaccines be taken like other flu shots on an annual basis? ಹೇಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್. Go ahead, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ 14 days ತನಕ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ another thing actually it comes, because usually this antibodies, they have seen it comes down actually as you go forward, but it lasts longer than actually what you get when you get antibodies with the disease itself. So that answers another question. So if someone has a COVID infection, because I know a lot of people out there, because they didn't have any severe disease, or maybe they had it, they have already antibodies. After 3 to 4 months actually, but their antibodies will go down too. So that's rapidly compared to the vaccinated people. So a study prakara. So adike even those people they're recommended to get vaccination. So that will definitely help. So but ಏನಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಾರೆ ಅಂದರೆ, if it is not available vaccine ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಸ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, if someone already has a disease, at least they can wait another month or 2 to let other people take the vaccine. I hope that answers the question. Yeah. What I want to add to this one is this. Say suppose somebody gets COVID. If you get COVID, then you produce antibodies. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ,
that is up in the air. What we think is up to 3 months for sure. Beyond that is guesswork. We have seen cases of reinfection happening in people who have had COVID infection. So that is one of the things that I would like to let people know, that just because you get COVID doesn't mean that you are protected for life. That is number one. Number two, ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ 1 dose ತಗೊಂಡ್ರೆ 50% ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, there have also been cases of people who have had COVID vaccine who have also gotten coronavirus infection too. That is because it takes about 2 weeks for you to even think about getting protection. So if you've gotten a vaccine today, you've been managing or you come in contact with somebody with coronavirus over the next few days, you can still get coronavirus infection, COVID infection. So please be aware of that. So don't do COVID parties just after you've gotten a COVID vaccine. It never works that way. So 50% protection ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು vaccine ತಗೊಂಡು wait for 2 weeks, you get 50%. Then you get the next vaccine, the second dose, that is what they say you get around 94%. And even that you take it, wait for about 7 days or so. So how long does it last? The question is up in the air. Don't know at this point. There are studies that are being done, and whether there is a need for a booster shot will be evaluated later at some point. Whether you need to get shots every year, we don't know whether this pandemic is going to be there. Historically, SARS virus ittala, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. SARS virus vaccine ಮಾಡಿದಾಗ, interestingly, that immunity lasted for 3 years. So with this one, it's a totally different one. We don't know. It's still early in the stage of the disease and the vaccination. ನೀವು ಒಬ್ರು ಪ್ರಮೋದ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲೀಶ್. ಸುಷ್ಮಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ಗೆ, is it safe to get COVID vaccine if a person is allergic to egg? Looks like it's safe. Can you please confirm on that? The answer because is yes. it's an mRNA. Yeah, because it's an mRNA, so they definitely should get it. Thank you. So ಇದೊಂದು somewhat hypothetical question ಅನ್ಸುತ್ತೆ at this stage. ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ any difference between medications given here versus India, whether it is now or in future ಅಂತ? Depends on the kind of medication they're talking about. Essentially, it is the same. The pharmacologic aspect of it is the same. It all depends on where it is produced, how it is produced, and how efficiently it is produced. Got it. Thank you. ವೀಣಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ, ಕ್ವಶನ್ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು. ಇವಾಗ ಉದಯ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yeah, it's a video. It was just a presentation how mRNA works. It's a small 2 minutes video. Sure. So I hope, I think for general people, actually definitely helps. Let me see. Video ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Vaccines prepare the immune system, getting it ready to fight disease-causing organisms called pathogens. A vaccine is introduced. Vaccines prepare the immune system, getting it ready to fight disease-causing organisms called pathogens.
A vaccine is introduced to the body to mimic infection, triggering the body to produce antibodies against the pathogen, but without causing the illness. Conventional vaccines usually contain a weakened or inactivated pathogen, or a piece of a protein produced by the pathogen called an antigen. RNA vaccines are a new generation of vaccines. Instead of the antigen itself, RNA vaccines contain a messenger RNA, mRNA, that encodes for the antigen. Once inside the body's cells, the mRNA is translated into protein, the antigen, by the same process the cells use to make their own proteins. The antigen is then displayed on the cell surface where it is recognized by the immune system. From here, the sequence of events is similar to that of a conventional vaccine. Some RNA vaccines also contain additional mRNA coding for an enzyme, which, after being translated in host cells, can generate multiple copies of the antigen encoding mRNA. This essentially amplifies the production of antigen from a small amount of vaccine, making the vaccine more effective. These are called self-amplifying RNA vaccines. RNA vaccines are easier and safer to produce than conventional vaccines. This is because mRNA molecules can be synthesized in a cell-free system using a DNA template with a sequence of the pathogen. While conventional vaccines usually require a more complicated and risk-prone process of growing large amounts of infectious pathogens in chicken eggs or other mammalian cells. Without the risks of being contaminated by infectious elements or allergens from egg cultures, RNA vaccines are also safer for patients. Because protein synthesis occurs in the cytoplasm, RNA molecules do not need to enter the nucleus, so the possibility of them integrating into the host cell genome is low. RNA strands are usually degraded by cellular enzymes once the protein is made. The relative simplicity of the production process makes it easier to standardize and scale, enabling rapid responses to emerging pandemics. Other advantages include lower production costs and the ease of tweaking RNA sequences to adapt to rapidly mutating pathogens. On the minus side, it can be challenging to deliver mRNA effectively to the cells, since RNA sequences and secondary structures may be recognized and destroyed by the innate immune system as soon as they are administered intravenously. These limitations can be overcome by optimizing codons, using modified nucleosides to avoid recognition, and packaging RNA into protective nanoparticles. Another disadvantage is that most RNA vaccines require uninterrupted refrigeration for transportation and storage, which can be a hurdle for vaccine distribution. Research is ongoing to engineer thermostable vaccines. That's it. Thank you, Devure. Next question, Rajini Avinda. If someone gets COVID and loses their ability to smell and taste, and if they recover, will it continue to be the case? ಅಥವಾ what are the possibilities thereafter ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. So basically, so all the symptoms, neurological symptoms, actually, what I have seen, actually all have regained their sense back. That I've heard from patients, actually they have lasted from 2 to 4 weeks. Some people have lost that loss of taste and smell, actually for up to 2 months. But most of them actually will regain. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯವ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So as a natural next step, we would like to extend our vote of thanks. Girisha Surinarna is going to take over from here. Thank you. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಂದಿನ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಷನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಮತ್ತು RN ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೆ TVKS ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಅವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ ಟೀಮ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಟೆಕ್ ಟೀಮ್ನಿಂದ ವಿಠಲ್ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ್, ರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೀಮ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.